we're going to fire back to Van Nuys. Last question was Bravo 70, the lead plane for Tanker 2. Confirm. Copy. Entry 314, Cal 314, go ahead and bump up here a little bit. মঙ্গলবার প্যাসিফিক প্যালিসেডে 1200 একরের বেশি জায়গা পুড়ে গেছে, ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্মরণকালের ভয়াবহ দাবানল হাজার হাজার লোককে সরিয়ে নিতে বাধ্য করেছে এবং 13,200টিরও বেশি কাঠামো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। পায়েড্রা মোরাদা এবং মন্টে হারমোসা ড্রাইভের কাছে সকাল 10:30-এর দিকে আগুন কোনো নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই মধ্যাহ্নের মধ্যে দ্রুত 1262 একর জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। বাধ্যতামূলক উচ্ছেদগুলি প্যাসিফিক প্যালিসেডের বেশিরভাগ অংশকে কভার করে। আগুনের থাবা 30,000 বাসিন্দাকে স্থানচ্যুত করেছে। যানবাহন পরিত্যক্ত হওয়ায় সরিয়ে নেওয়া রুটগুলি আটকে যায় এবং কিছু বাসিন্দা পায়ে হেঁটে পালিয়ে যায়। মানুষের জন্য ওয়েস্টউড রিক্রিয়েশন সেন্টার এবং পশু পাখিদের জন্য পিয়ার্স কলেজে ইভ্যাকুয়েশন সেন্টার্স খোলা হয়েছে। এয়ার ট্যাঙ্কার্স অ্যান্ড ওয়াটার ড্রপিং হেলিকপ্টার্স স্থলভাগের অগ্নি নির্বাপকদের সাথে যোগ দেয়, কিন্তু শক্তিশালী বাতাস কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয় না। মালিবু কার্বন বিচ ট্রেস এবং লাস ফ্লোরেস মেসা ড্রাইভের মধ্যবর্তী অঞ্চলগুলির জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সন্ধ্যা নাগাদ আগুন দক্ষিণ উপকূল রেখায় এবং পশ্চিমে মালিবুর দিকে ছড়িয়ে পড়ে, পুনা ক্যানিয়ন রোডের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাড়িঘর এবং প্যালিসেড চার্টার হাই স্কুলের কিছু অংশ সহ একাধিক স্থাপনা ধ্বংস হয়ে গেছে। দমকল বাহিনীর প্রচেষ্টায় আগুনের ভয়াবহতা থেকে গেটিভিনা নামক স্থানটি নিরাপদ ছিল, যদিও সাইটের গাছপালা পুড়ে গিয়েছে। জাদুঘরের গ্যালারিগুলি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে ধোঁয়া বন্ধ করতে সমর্থ হয়েছিল এবং সম্পত্তি রক্ষার জন্য জল কামান এবং সেচ স্থাপন করা হয়েছিল। সতর্কতামূলক লাল পতাকা উড্ডয়ন করা হয়েছিল। কর্মকর্তারা বাতাসের তীব্রতা বাড়ার সাথে সাথে রাতারাতি পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার প্রত্যাশা করেছিলেন। গভর্নর ডেভিন নিউজাম ফেডারেল সর্বোচ্চ সহায়তা নিশ্চিত করে স্থানীয় এবং রাজ্য কর্তৃপক্ষ দ্বারা জরুরি ঘোষণা জারি করেছিলেন। রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন অগ্নি নির্বাপন খরচের জন্য একটি অগ্নি ব্যবস্থাপনা সহায়তা অনুমোদন করেছেন। শহরের কর্মকর্তারা প্যালিসেড চার্টার এলিমেন্টারি এবং পল রিভার মিডল স্কুল সহ বেশ কয়েকটি স্কুলের শিক্ষার্থীদের নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করেছে। সাউথ কোস্ট AQMD বাতাসে আগুনের ধোঁয়া যাতে আর অধিক ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য একটি পরামর্শ প্রদান করেছেন। অস্বাস্থ্যকর বাতাসে মানে সতর্কতা এবং বাসিন্দাদের
বাড়ির ভিতরে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। LAFD প্রধান ক্রিস্টিন ক্রাউলি এবং মেয়র কারেন বাস বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়ার আদেশ মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন। মেয়র বাস বলেন, এটি একটি খুব বিপজ্জনক পরিস্থিতি। আগুনের কারণ তদন্তাধীন রয়েছে।
You got more hoses? Yeah, they're hooked up in the back. Hey, maybe Here, in you the take back. this one, I'll go get another one. Evacuation of this area is required. Follow evacuation route instructions. Listen to radio and television for details. Esta área debe ser evacuada de emergencia. Siga las evacuation route instructions. Listen to radio and television for details. Esta área debe ser evacuada de emergencia. Siga las instrucciones de